everyone, welcome back to Commerce Track. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് MGU യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെമസ്റ്റർ 2 ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിയറീസ് ആണ്. സോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് Poisson distribution. So Poisson distribution is a discrete probability distribution. So Poisson distribution എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു discrete probability distribution ആണ്. For the count of events that occurs randomly in a given interval of time, space or distance. So in a given interval of time, space or distance. An example നോക്കാം. Average number of earthquake during the past 10 years is an expression of average in time. അടുത്ത example, average number of hotels opened at midnight between Kochi and Kozhikode is an expression of average in distance. Average number of mistakes per page is an expression of average in area or range. And the formula. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നോക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. So next question, explain the uses of t-test. To test the given population mean when the sample is small and the population standard deviation is not given. Okay. So, to test the given population mean when sample is small and population standard is not given. To test the equality of two sample means when the samples are small and population standard deviation is unknown. To test the difference in values of two dependent samples. Next question, explain non-parametric test. A non-parametric test is test which is not considered with testing of parameters. So which is not concerned with testing of parameters. Non-parametric tests do not depend on the particular form of the distribution of the population. Okay, does not depend on a particular form of distribution of the population. They do not make any assumption regarding the form of population, so they are distribution free test. Define R chart. R chart is used to show the fluctuations of the range of sample about the average range. So, R chart നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഷോ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. എന്തിന്റെ? റേഞ്ചിന്റെ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ അബൌട്ട് ദ ആവറേജ് റേഞ്ച്. ഓക്കെ, ആവറേജ് റേഞ്ച്. Then R chart is a control chart. R chart is a control chart on which range of the samples drawn from the production process at equal interval of time are plotted. Okay, so equal interval of time are plotted. It shows the validity within the process. Okay. Next question, describe various control charts. A control chart is a statistical device. So control chart is a statistical device used for the study and control of a respective process. Mainly used control chart are, commonly used control chart are control chart for variables, control chart for attributes. So control chart for variables and control chart for attributes are commonly used control charts. Then control charts for attributes, variables, control charts for variables. Control chart for variables are desired to achieve and maintain satisfactory quality level for a process. So, this control variables are desired to achieve and maintain satisfactory quality level for the process. Control chart variables are generally three types: mean chart, range chart and standard deviation chart. Next question is write merits and demerits of normal distribution. So normal distribution is the most commonly used distribution in inferential analysis. So normal distribution is the most commonly used distribution in inferential analysis. Most of errors of measurement and large variety of physical observation have approximately normal distribution. Okay, most of the errors of measurement
most of errors of measurement and large variety of physical observation have approximately normal distribution. Normal distribution has no number of mathematical properties. Normal distribution has number of mathematical properties. So these are the advantages or merits. Coming to the variables which are not continuous cannot be normally distributed. The variables which are not continuous cannot be normally distributed. Therefore, many distribution in economics like distribution of number of children per family cannot be studied under normal distribution. Therefore, many distributions in economics like distribution of number of children per family cannot be studied under normal distribution. The normal distribution cannot be applied to situations where the distribution is highly skewed. Okay, the normal distribution cannot be applied to situation where the distribution is highly skewed. Next question, features of normal distribution. A normal distribution is a continuous distribution. Continuous distribution. Normal curve is bell-shaped. Normal curve is bell-shaped. Mean, median and mode are equal for a normal distribution. The normal curve is unimodal, that is it has only one mode. Okay, normal curve is unimodal, that is it has only one mode. Highest of normal curve is at maximum at the mean. Okay, the highest of the normal curve is maximum at the mean. Okay, question, how will you construct X bar chart? Okay, how will you construct X bar chart? Steps involved in preparing mean chart. Mean if sample is found out. Okay, mean if each sample is found out, x1, x bar 1 plus x bar 2, x bar k vare. Then mean of these sample means is found out, x bar is equal to x bar 1 plus x bar 2 up to x bar k divided by k, where k being number of samples, UCL and LCL are written out any one of the following formula. UCL is equal to x bar plus A2 R bar. LCL is equal to x bar minus A2 R bar. A2 is obtained from XQC table. Okay. After drawing LCL, UCL and CL, sample means are plotted on the chart. Okay. After drawing LCL, UCL and CL, sample means are plotted on the chart. Next question, explain sign chart. Sign chart is the simplest non-parametric test. So this is the simplest non-parametric test of significance for mean. This test can be used to determine whether population mean has a specified value. Okay, this test can be used to determine whether the population mean has a specified value. One sample value case. Two population means are identical. So, two population means are identical. So, this sign chart we main use the population mean and the specific value. The population mean specific value. That's population means identical. Check sign chart use. Usually, this test is used when the t-test cannot be applied. So, this test we use t-test apply cheyan pattata situation. This sign chart we use. In some cases, the data do not hold the assumption to be met for counting t-test. In such a case, sign test is applied. In some case, the data do not hold the assumption to be met the counting the t-test. So, chala situation la namakku t-test conduct cheyan pattilla, assumptions onnum correct aayirikilla. Aa situation lana nammal sign test allengil sign chart use cheyyunnathu allengil apply cheyyunnathu. Next question. Define the term standard error. Write down the standard error of sample mean.
Standard deviation of a sampling distribution of a statistics is called standard error of that statistics. So standard deviation of the sampling distribution of a statistic. So ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന്റെ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. Standard error of the sample mean is equal to standard deviation divided by root of n, where standard deviation, that is sigma, is the population standard deviation and n is the sample size. Okay, so ഈ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കണം. And സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്, n എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സൈസ് ആണ്. Next question, define statistic and parameters. A statistic is a function of a sample values. It is a statistical measure derived from the sample. Okay, so statistical measure derived from the sample ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ്. Okay, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Statistical measure derived from the sample ആണെങ്കിൽ statistic. For example, sample mean is a statistic. Sample mean is a statistic. Parameter is the function of population values. So function of population values is parameters. Function of sample value is statistic and population of parameter value is parameter. Population value is parameter. It is a statistical measure derived from the population. So statistical measure എവിടെ നിന്നാണ്? population നിന്നുമാണ് derive ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Example, population mean as a parameter. 12th question, what is mutually exclusive event? A set of events are said to be mutually exclusive. A set of events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one of them excludes the possibility of occurrence of other. അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ occurrence മറ്റൊരു occurrenceന്റെ എന്താണ് പോസിബിലിറ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ mutually exclusive events എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Two mutually exclusive event occur simultaneously in same trial. Example, getting an ace and getting a king when a card is drawn from a pack of cards are mutually exclusive. Then, getting a head and getting a tail when coin is tossed are mutually exclusive. Okay, so ഈ ഒരു ഹെഡിന്റെയും ടെയിലിന്റെയും, അതായത് കോയിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിന്റെയും എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കും. When will you use P chart? The control chart for defectives known as P chart. So control chart for defectives നെയാണ് നമ്മൾ P chart എന്ന് പറയുന്നത്. It is used whenever the quality characteristics observed in the classification of item is defective or not. So, it is used whenever the quality characteristics observed in the classification of item is defective or not. Okay. The objective of this chart is to evaluate the quality of items. Okay. So, the objective endana to evaluate the quality of items and to note the changes in the quality over a period of time. And to note the changes in quality over a period of time. It is constructed to control the production of defective item. So, ഈ ഒരു P chart construct ചെയ്യുന്നത് defective itemത്തിന്റെ production control ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Next question, give 3 advantages of quantitative techniques. So, quantitative technique ന്റെ 3 advantages. Quantitative technique of a linear programming is used for optimal allocation of scarce resources in problems of scheduling and product mix. So, optimal allocation of scarce resources. Scarce resources ന്റെ optimal ആയിട്ടുള്ള allocation സമയത്ത് നമ്മൾ quantitative techniques ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Quantitative technique used in queuing theory is used to minimize the cost of waiting and servicing customers in queues. Okay. Then quantitative technique of replacement theory guides the management in taking a decision as to the replacement period of the equipment. Okay. Appa quantitative technique inde advantages endaannu ezhuduka. Distinguish between one-tailed and two-tailed test. A two-tailed test is one in which we reject the null hypothesis. So two-tailed test il we reject null hypothesis if the computed value of the test statistics is significantly greater than or lower than the critical value of the test statistic. Okay, so
ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാനോ ലോവർ ദാനോ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ, അതായത് നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ദാനോ ലോവർ ദാനോ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ദസ് ഇൻ ടു ടെയിൽ ടെസ്റ്റ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ബോത്ത് ടെയിൽസ്. സോ ടു ടെയിൽ ടെസ്റ്റിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബോത്ത് ടെയിൽസിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. In one-tailed test, the rejection region will be located in only one-tailed, which may be either left or right, depending on the alternative hypothesis. So, one-tailed testൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് either ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. അതായത് വൺ ടെയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിന്റെ. Then, in one-tailed test, critical region is represented by only one tail. Okay, critical region is represented by only one tail, and either left or right ലായിരിക്കും tail region വരുന്നത്. What do you mean by contingency table? A contingency table is a frequency table. So, contingency table is a frequency table in which sample from the population is classified. According to two attributes which are divided into two or more classes. Okay, so contingency table എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു frequency distribution ആണ് in which sample from the population is classified according to two attributes which are divided into two or more classes. It is a frequency table expressing in rows and columns. So it is a frequency table expressing in rows and columns. Next question, what are important non-parametric test? So important parametric test എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. A non-parametric test, that is a test which is not concerned with testing of parameters. Parameters testing ആയിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്യാത്ത ഏതൊരു ടെസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് സൈൻ ടെസ്റ്റ്, സൈൻഡ് റാങ്ക് ടെസ്റ്റ്, റാങ്ക് സം ടെസ്റ്റ്, റൺ ടെസ്റ്റ്, KS ടെസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗീവ് 3 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ് ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. സോ സ്റ്റുഡന്റ് ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല, സെയിം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 എന്താണ് ടി ടെസ്റ്റിന്റെ യൂസസ്. സോ ടി ടെസ്റ്റും സ്റ്റുഡന്റ് ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ്. ടി ടെസ്റ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Next question, what are the limitations of quantitative technique? So quantitative technique in the limitations. Quantitative technique involve mathematical models, equation and similar other mathematical expressions. So നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ്, ഇക്വേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ does not take into consideration tangible facts like a skill, attitude എന്നൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റില്. ദെൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഓൺലി അനാലിസിസ് ആൻഡ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫോംസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ടൂൾ ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആകാൻ പാടില്ല. Then give a specimen of two-way ANOVA table. Two-way ANOVA ടേബിളിന്റെ ഒരു സ്പെസിമെൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയൻസ്, സം ഓഫ് സ്ക്വയർ, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, മീൻ സ്ക്വയർസ് ആൻഡ് എഫ് വാല്യൂ. ഇങ്ങനെ 5 കോളം ഹെഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ദെൻ ടു-വേ അനോവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ കോളം, ബിറ്റ്വീൻ റോസ്, റെസിഡ്യൂവൽ, ടോട്ടൽ, ഇത്രയും 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ദെൻ SSE, SSR, SSE, SSC, SSR, SSE, SST. ദെൻ അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, C-1 ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വരുന്നത് SSCയുടെ, ദാറ്റ് ഇസ് കോളം -1. ദെൻ SSRന്റെ റോ -1 ആണ്. ദെൻ SSE എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അത് എറേഴ്സിന്റെ ആണ്, അതായത് C-1 കോളം -1 ഇൻറ്റു റോ -1 ആണ് അത് വരുന്നത്. ആൻഡ് SST എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഇത് 3ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടണം, ദാറ്റ് ഇസ് N-1 ആയിരിക്കണം. ദെൻ മീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും MSC, MSR, MSE ആണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദെൻ എഫ് വാല്യൂ എന്താണ്? എഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് FC, FR. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത്. Next question, state the application of chi-square test. Useful for test of goodness of fit. So, chi-square test is useful for test of goodness of fit. Useful for test of independence of attributes. Useful for test of independence of attributes.
useful for testing homogeneity, useful for testing given population variance, useful for testing given population variance. Okay, so goodness of fit test ചെയ്യാൻ, independence of attributes, test homogeneity, population variance. Explain alternative hypothesis. Any hypothesis other than null hypothesis is called alternative hypothesis. So any hypothesis other than null hypothesis adana alternative hypothesis. When the null hypothesis is rejected, we accept other hypothesis known as alternative hypothesis. Appo nammade null hypothesis nammal reject cheyanengil nammal accept cheyyunnathu vera edengil hypothesis aanengil aa hypothesis neയാണ് നമ്മൾ alternative hypothesis എന്ന് പറയുന്നത്. And alternative hypothesis എങ്ങനെയാണ് denote ചെയ്യുന്നത്? H1. Okay, denoted by H1. Next question, define degree of freedom. Degree of freedom is defined as the number of independent observation which is obtained by subtracting the number of constraints from the total number of observation. So, independent observations in the number നിന്നും constraints in the number നമ്മൾ subtract ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് number of observation, total number of observation, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം is defined as number of independent observation which is obtained by subtracting the number of constraints from the total number of observations. So total number of observation നിന്നും constraints, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷന്റെ constraints നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. Then the next one is what is type 1 error. In the absence of proper and adequate sample information, it is likely that error may occur. Type 1 error is committed by rejecting null hypothesis even when the hypothesis is true. So null hypothesis true ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് 1 എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് HO എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ ആണ്, പക്ഷെ അതെന്താണ്? റിജക്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ അത് റിജക്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് 1 എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ടോപ്പിക്സും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുപോവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.